Start earning now. Okay. Hello, mambo vipi? Karibu tena katika channel ya Feaboy TZ. Kama kawaida ni channel ambayo inakusaidia wewe kuweza kujifunza mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Unachotakiwa kuwa nayo ni simu yako ya mkononi, then you can turn your time into money. Unaweza ukabadilisha muda wako kuwa pesa. We all spend a lot of time online. Why not make it work for you? You can earn Bitcoin, Dogecoin, Litecoin or Dashcoin by doing the things you love online. Earn crypto by playing fun games online. Get reward for watching videos, shopping online or signing up for exciting services. Share your opinion on popular product and business and earn real cryptocurrency. Kwa hiyo sign up and start earning. Your opinion is worth a lot. Okay? Start taking online survey. Kwa hiyo kuna online survey and reward while you play games. Unaweza ukacheza game na ukazidi kupata pesa. How does it work? Hatua ya kwanza uta sign up, then uta play game and earn coin, complete task, complete offers, share your opinion, watch videos. Okay, hii ni website inayofahamika kama Intiply. Intiply ni website ambao unaweza ukafanya task mbalimbali na ukazidi kupata pesa mtandaoni. Okay, start earning. So create your free account. Sasa hapa unachotakiwa kwanza ni kutengeneza free account ndani ya dakika 5 tu, na dakika 5 ni nyingi, then you will get free coin 1000. Okay, then nitakuonyesha namna ya kuweza kujiunga katika website hii, namna ya kutengeneza free account. Sehemu hii ya kwanza hapa unachotakiwa kufanya ni kujaza jina lako. Hapo utajaza email, then hatua inayofuata weka password, confirm password. Baada ya hapo utakuwa umemaliza, then kama unavyoona hapo, your account has been created. Login into your account and then start making money. Kama ndo mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya Feaboy TZ leo, basi usahau kusubscribe, kulike na comment katika channel yetu ili uweze kupata update zote mpya zinazotokea, na kila video tutakayo-upload basi utakuwa wa kwanza kuweza kuiona video yetu na kuweza kunufaika na video yetu. Pia usahau kusubscribe, kulike na comment. Asante na karibu. Tunaendelea na website yetu ya Intiply. Okay. Current rain pool kama jinsi unavyoona, coin 5520, users wako zaidi ya 63,000 au zaidi ya 6,000. Okay. Kwa hiyo hapa kuna kitu inaitwa Cointivity bonuses, afu kuna earn coin, kuna bonus cost, kuna daily spin faucet, kuna setting. Kwa hiyo hapa unachotakiwa wewe kufanya sasa ni kuja katika Cointivity activities. Okay, view daily level dashboard. Cointivity point ni 0, level 1, rank this one, your boost, learn more, no boost yet, equipped, view all. Kwa utaona equipment zako hapo, then buy pods and view inventory, available items list, earn coin. Utaklik hapo kwenye earn coin. Hiyo ndo point ya msingi. Utaklik kwenye endpoint, then utaona kama hapa download the Cointiply app, Android app, install the latest version of the Cointiply Android app and unlock even more earning opportunities. Kwa hiyo hapa unaweza ukadownload hiyo application katika Google Play na ukazidi kupata coins za kutosha, then ukaendelea kupata bonus. Okay, lakini pia kuna 40% bonus on CPX research surveys. Receive a 40% instant bonus on all surveys completed on CPX surveys. Unaweza ukaanza kufanya survey na ukazidi kupata pesa hadi discount au bonus ya 40%. Kwa hiyo uta click hapo start now. Lakini pia kuna featured offers. Coin 82, idle fari fishing Android. Fishing season is here. Complete all the tasks within 14 days. Kwa hii offer inataka ukamilishe ndani ya siku 14 ili uweze kupata coin 82,131. Unaweza ukaview offer hapa, ukaklik hapo ili kuweza kuview. Lakini pia kuna survey. Unaweza ukacomplete survey, estimated ni dakika 8. Kuna hii nyingine estimated dakika 8. Kwa hiyo unaweza ukastart survey kwa kukliki neno start survey. Lakini pia kuna market research survey. Unaweza pia ukatake survey na ku-earn coin kama kawaida. Install games and hapo unaweza ukainstall games na application. Pia ukacomplete offer
na kupata coin. Daily free spin, unaweza ukaspin na ukazidi kupata coin pia kama kawaida. Lakini pia kitu kingine ambacho ni kizuri zaidi ni hii ya kuwatch videos. Hii unaweza ukawatch videos na ukazidi kupata coin na ukapata pesa. Paid to click, hii inaitwa PTC. PTC maana yake ni paid to click, okay? Paid to click. View short ads and earn coin. Kwa hapa utatazama short ads, matangazo mafupi, lakini kwa kila tangazo unalotazama basi unapata coin, na baadaye hizo coin zinakuwa katika mfumo wa cryptocurrency, okay? Spread the word, earn 25%, refer your friend and earn. Hapa una refer friends, okay? Kwa hiyo ukirefer friends basi pia vile vile unazidi kupata pesa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kucopy invitation link yako. Utaicopy invitation link yako kama jinsi unavyoiona hapa. Utakutana na link yako namna hii. Total referral earning today, activity referral, active referral. Kwa hiyo unachotakiwa hapa wewe kufanya ni kuicopy hii link yako namna hii, unaicopy. Ukishaicopy utaishare na wengine, ili mtu atakapojiunga kupitia link yako basi moja kwa moja wewe unaweza kupata coin na ukazidi kupata commission, ukapata pesa online kupitia website yetu hii mpya, okay? Kwa hapa unaona kuna hii sehemu imeandikwa PTC, unaweza ukaview ads, ukaklik hapa kwenye view ads, okay? Utaona hapa view ads, create a PTC ads, lakini pia unaweza ukacreate PTC ads ya kwako mwenyewe ukamanage, PTC click history, okay? View top paying ads, view top paying ads. Unaona available coin 128. Kwa hiyo unaweza ukaclick hapa view, na kuonyesha mfano namna inavyofanya kazi. Just wait and see. Unaona? Kwa hiyo hii kama jinsi unavyoiona hapa, hiyo ni ads. Okay, kwa hiyo baada ya kuweza kuona quantiply hiyo, kuweza kuview hiyo ads, select hiyo, validate your click, image surfing, subiri hizi ziishe hizi sekunde zinazohesabu hapo mpaka zitakapokwisha hizo sekunde. Okay, image surfing 15 seconds, just wait and see. Utasubiri hizo sekunde zimalize kuhesabu, then utajipatia pointi zako hapo. Hii ni namna ambavyo inafanyika hii. Okay. Kwa hiyo hapa utaenda kwenye dashboard, unaweza ukaangalia dashboard. Dashboard yako ukiona utaona start here, getting started guide, popular offers, roll the faucet, your setting, promo code, nini, quantiply your profile, your inventory, buy codes, available, earn and nini. Okay. Kwa hiyo hapa hiyo ni dashboard, lakini pia kuna hii earn coin. Utaona quantiply quest bonus. Bonus yako unaweza ukaiclaim. Kwa hiyo utakapojiunga tu unapewa bonus ya zile pointi ambazo wamesema utapewa pointi zile. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ni kuziclaim earn coin by completing offers. Okay. Unaona quantiply quest 19, earn quest 60, offers quest 21. Hizi zote ni pointi ambazo unaweza ukazipata baada ya kucomplete hizo. Lakini pia kuna hizi ads, ukitazama vile vile unazidi kupata commission na unazidi kupata bonus za kutosha. Okay. Basi nadhani mpaka hapa nitakuwa nimekuelekeza vizuri kuhusiana na website hii, lakini kuna hii daily spin pia nitakuonyesha, roll and win. Unaweza ukaklik hapo, tambua solve media, square mill, your answer. Kwa hiyo nitakuwa uandike haya maneno aliyoko hapo, yaandike hapa square mill, nitakuwa uandike hapo. Ukishaandika una click submit and roll. Earn more coin multiplier, you won 10 coin. As you see I have won 10 coin. Lakini pia kuna watch video, unaweza ukaklik hapo ukawatch videos. Kwa hiyo hii ni website nzuri kabisa
na nadhani nimeshakuelewesha kila hatua katika website hii, jinsi ambavyo unatakiwa ufanye kazi katika website yetu hii nzuri kabisa. Basi usahau kusubscribe, kulike na comment kwenye channel yetu. Watch video ndo kama jinsi unavyoona hapa, video zipo nyingi, unaweza open na play at any time. Okay, kirudi hapa kwenye dashboard yetu. Okay, hapa kwenye nCoin naweza kuona sasa coin zangu ziko ngapi hapo. Naona hapo na coin kama 10, lakini ambao ni sawa na dola 0.001 au ni sawa na Bitcoin hizo hapo. Okay, then tuangalie kitu kingine ambayo ni ya muhimu kabisa, lakini pia kingine, na wewe pia unaweza ukaadvertise tangazo lako hapa, watu wakazidi kuiona na wengine wakaweza kujiunga na wakazidi kupata pesa kupitia linki yako. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ili uweze kuadvertise, unaweza ukaleta linki yako sehemu hii. Okay, kama jinsi unavyoona hapa, add link title, utaandika title, add description utaweka, add URL, link yako utaiweka hapo. Okay, total views per click ni views 1000. View duration hiyo hapo. Coin per view, coin 15, all countries, not featured upgrade, promo code. Kwa hiyo utasubmit hiyo hapo. Okay, kwa coin zako ulizokuwa nazo utaweza kufanya tangazo. Basi asante na